Okay. So we'll get started now. Okay. So நம்ம லாஸ்ட்ல என்ன பார்த்தோம்னா மிப்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம். Okay. So we'll get started with the session now, and with that it's rewind time. So those who attended okay this session யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ அவங்களாம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். நம்ம என்ன பார்த்தோம் already we saw about MIPS, something called MIPS. Can you all like tell me what did we see? Messages please. சொல்லுங்கப்பா. என்ன பார்த்தோம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் MIPSனு பார்த்தோம். என்னது அது? Anyone who attended the last session? Fine. Okay, I guess no responses today. If you guys are facing issues in mic, I can text also. That's also Yeah, text is also fine. Anything works. Okay. என்னப்பா எல்லாம் தூங்குறீங்களா? A block diagram. We got a response in the chat box. No, I think people might be texting also. So Yeah, we got a response. Yeah, they're texting. Yeah, from the time. Yeah. Let us know. Fine. Okay, so Sabarish has responded. Okay. Last class was about MIPS, block diagram, ANU, and we have Naveen Kumar also. Okay. Yeah, million of instructions per seconds architecture and very long code. No, that is not MIPS. அப்படியா? பார்த்தோமா அது? அதுதான் நம்ம क्वेश्चन மார்க்னு போட்டு கேட்டோம். அது ஞாபகம் இருக்கு. Great. Okay. No issues. Okay. Okay. நம்ம என்ன பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம்? So first we saw about what a processor is. Processor என்ன பார்த்தோம்? Processor என்னது? Anything which fetches instructions. Instruction decode பண்ணி என்ன instruction கண்டுபிடிக்கும். So அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு what do we do next? After that we perform the operation that we need to do. This is what a processor does. இதை நம்ம பார்த்தோம். First நம்ம processor என்ன பார்த்தோம்? Okay, so this is what we saw, and then we saw about the basic building blocks of a processor. Like as Sabarish he responded block diagram. Okay, but we talked about what are the basic components of a processor, which includes ALU, instruction fetch and decode unit, memory, registers, etc. So we saw about that. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? We saw about what MIPS is. MIPS. So MIPS as it stands for microprocessor without interlocked pipeline stages. Million instruction per second கிடையாதுன்னு சொன்னா கரெக்டா அதை சொல்றான். Chill guys, no issues. Okay, so MIPS na basically it's an architecture. Architecture-na like how the various components in a processor connect ஆயிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அந்த இது ஒரு ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, MIPS-ங்கிறது ஒரு பழைய ஆர்கிடெக்சர். ஸோ த வே இன் விச் தி ப்ராசஸர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட், அதான் வந்து MIPS ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வந்து MIPS நிறைய இருக்கு. நம்ம பார்த்த 32-bit ப்ராசஸர் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம பார்த்தோம். இப்படி இருக்கும்னுங்கிற மாதிரி லைட்டாக பார்த்தோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் வி saw. So that's it. It's like a brief overview of what we saw last time. And அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? We saw a demo of ALU implementation. Okay, with ModelSim. So இப்போ வந்து நம்ம இந்த செஷன் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம், நீங்களா பண்ணுவீங்க. ஸோ பட் நவ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம், MIPS பற்றி பார்க்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, நான் இப்போ வந்து நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றேன். ஸோ வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்னது? நிறைய இருக்கு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், ஆர்கிடெக்சர் சொல்றீங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னு சொல்றீங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? வாட் கேன் யூ ஆன்சர்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்னது பேசிக்கலி? Yeah, exactly. I hope you all are comfortable with that. Otherwise I'll go with English. I want it to be like as casual as possible. ஜாலியா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன், எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ if you're not comfortable with Tamil or English. Yeah, even Tamil works. You can talk in Tamil also totally. So நீங்க சொல்ற பொறுத்து இருக்கு. Yeah, so இப்போ சொல்லுங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்னது? Okay, instruction fetch unit, decode unit தான் I talked about it last time. I hope you all are able to recollect what we talked about. So instruction na enadhu? Can you all tell me that first? Messages will work, or anyone can talk. It's up to you. Any response to this instruction? Any signal that carries information? Yeah, you're right. But in context, you're right. But in context of processor na enadhu? Like as you can see, it's a digital set of operations to be performed. Yeah, okay. No, we are talking about a single instruction. What will it have? Set of operations. Okay, set of commands. Yeah, exactly. Getting to the point.
Like how will a processor, which is a digital circuit, will like do the instructions, like perform the instructions? So can you all guess? Like set of commands, you are getting that, you're getting close to it. Like how will the processor like get to know this is the instruction? Can you all guess? It's a digital circuit, so how will it work? Come on, you're almost there. Correct சொல்றீங்க. Set of commands, you're all almost close. Fine, okay. I'm giving you a hint. Yeah, I guess. Okay, fine. You were very close though, but okay. Yeah, go. So an instruction is nothing but binary coded. So like we're talking about digital circuits. So it's basically how the processor like gets the binary coded information, and this command will be executed by the processor. Instruction or simple addition. So that is a basic instruction. Okay, like in simple words. Okay, instruction is single operation in this case. Okay, in terms of a processor, instruction or operation, addition, subtraction, multiplication and operation. So இது ஒரு instruction. Okay, இது எப்படி நம்ம processor வந்து decode பண்ணோம் with binary codes, right? So நம்மளுக்கு add சொன்னா நம்மளுக்கு add புரியும், but how will the processor know? We encode it with binary values. அதுதான் வந்து instruction basically in terms of a processor. Okay, so instruction set na என்னப்பா? So basically it's just an next part of it. Instruction set, when you look at the instruction, this is the basics of any processor. So when you know this, it will be easy for you. So like next the instruction set na என்னது? Just a simple thing. So it's just basically set of all instructions. அவ்வளவுதான். So addition, subtraction and logical operations together, it's an instruction set. Set of instructions that are executable in a processor. இந்த processor இந்த instruction தான் பண்ண முடியும். சில processorல you can do multiplication. Like I'm just giving this example. In another processor, it might be that we can't do that. So each processor will have different instruction sets. Okay. Okay. So why do we need this set of instructions? Like as I already talked about, அப்பதான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல எந்தெல்லாம் ஆபரேஷன் நடக்குது, எது நடக்காது, we are defining it within a process. Okay. Okay. So and then next, instruction set architecture. Architecture என்னது? So I talked about processor ஓட architecture. அப்படின்னு என்ன சொன்னேன்? How the process, the components of a processor interconnect and perform as a processor overall. Okay, அதை நம்ம பார்த்தோம். Clear-ஆ? I guess it's clear for you all. Okay, so instruction set architecture என்னது? எப்படி வந்து ஒரு instruction interacts between software and hardware through the instructions, how the interface is taking place. Okay, we talked about architecture. Architecture என்ன சொன்னேன்? Processor architecture, how the components of a processor interact with each other. Instruction set architecture na எப்படி வந்து ஒரு instruction softwareக்கும் hardwareக்குள்ள எப்படி நம்மளுக்கு அது work ஆகுது. So that is what defines the instruction set architecture. I hope it's all clear for you. Clear அப்பா? Clear எல்லாருக்கும்? Is it clear for you all? It's like the fundamentals. Only if you know that, you'll be able to do this properly. Yeah, great. ஆனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பிரீஃபா போங்க, எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குது. Instruction set architecture, you mean? Yes. Yes. Okay, fine. Okay. Okay. So first of all, I'll talk about what an processor architecture. Processor architecture. So we talked about in the last sessions the various components of a processor. Correct? We talked about ALU. We talked about registers. We talked about memory. So control unit. இதெல்லாம் பார்த்தோம். So now we want all of these components to interact with each other. We talked about this in the last session. We just showed you the brief like picture of the MIPS architecture. Okay, processor architecture na எப்படி இந்த components la they interact with each other and perform what it's required. Okay, what's required, okay, to execute an instruction. Okay, so I think this is all is clear. So by instruction set architecture, we mean how the instruction that we want it to be executed. Suppose add நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸர்ல எப்படி ஃப்ளோ ஆகி எப்படி நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது between the software and hardware. நம்ம சாஃப்ட்வேர் இப்போ என்ன பண்ண ப்ரோக்ராம்ல we write add a plus b, like ac is equals to a plus b. So how this addition will take place in the processor, in the hardware, and how we are giving the instruction in the software. So like நம்மளோட எப்படி அந்த பைப்லைன் ஸ்டேஜஸ் உள்ள போறது, like how is it fetched, how is it decoded, அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? Yes, like exactly. Okay, sir. Yeah. Thank you. Okay, நீங்களா clear-ஆ? Is it clear for you all? Sabri reacted பண்ணா, Sabri super react பண்ணா, thumbs up.
I guess it's clear for you all. Okay, இதான் fundamentals. இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதான். So we'll be using this term frequently. That is why we want you to be clear with this. Okay. So I guys, hope it's first clear. years don't be too intimidated at all. இது உங்களுக்கு போக போக நல்லாவே புரியும். Now you just Yeah. But if you still have doubts now, you could stop us even if you didn't attend the first session. We're happy to, you know, we have the help you videos through. also. Yeah, you can stop us whenever you Yeah. want. Yeah, exactly. உங்களுக்கு அது. Okay. So I guess it's clear for instruction என்னது binary coded command. Processor வந்து எப்படி இந்த instruction binary codes தான் கண்டுபிடிக்கும். So like that with this instruction we are able to do the instruction. Okay, the operation. I think that's clear. Instruction set என்னது the list of instructions. So ஒரு instruction add, multiply and or. So this is one instruction, type 1 instruction. So the combination of all these instructions is instruction set. I'm just briefing it to you all. Instruction set எதுக்கு வேணும் so that we can define what type of operations can be executed in a process. எந்தெல்லாம் instruction நம்மளால பண்ண முடியும் அது. So instruction set architecture என்னது எப்படி வந்து இந்த instructions okay or softwareல hardwareல எப்படி interact ஆகுது, how we are able to represent this. Okay, am I making it difficult or is it clear? I think it's clear for you all. So I'm moving to the next. Okay, so instruction பார்த்துட்டோம். So instruction நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும். So can you all guess? So I showed you the previous slide also, the next slide also. So you should be able to tell me என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு instructionல basic things. So நம்ம c equal to a plus b ன்னு பார்க்குறோம். What are the things there? So I'm going really basic. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து பைத்தான்ல ஒரு கோட் எழுதுறோம். c equal to a plus b. So இதுல என்னெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டா அடிஷன். So what are the things that are required here? I need a response guys. எனக்கு அப்பதான் தெரியும் நீங்க இருக்கீங்கன்னு. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது பேசிக் தான், அது ஒண்ணுமே இல்ல. ஒரு சிம்பிள் அடிஷன் பைத்தான்ல டைப் படிக்கிறீங்க. c equal to a plus b. இதுல என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது இதை பார்த்தா தெரியுது. I even showed you the next slide. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டு வேரியபிள்ஸ். Yeah, okay, variables. Okay. And ஒரு operator. Yeah, okay. What do you call those variables? Operands. Operands, precisely, exactly. So we need operands, we need an operator, and then we need to see we are storing it in another place. What else do we need? Another resultant variable. Yeah, that's all. Okay, variable, okay, whatever. So that's all. So we need another place to store it. So that is what we mean by that. Okay, idella basic or idella. So opcode. Oh wait, just okay, sorry. We look into these things. So then what do we need? We need an operand, like I talked about. So operand என்னெல்லாம் இருக்கு? We already you're clear with that. Okay, and then opcode. Opcode என்னது? Opcode என்ன சொல்லுங்க. Clear operation code. We've given the abbreviation full form also. என்ன இருக்கும் opcode னா? Anyone? Operands. நம்ம அது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒரு சின்ன ஐ மீன் லைக் ஒரு அக்ரோனிம் மாதிரி கொடுக்கறதா? Okay. Okay, fine. But okay. Anyone else? You're there, but not exactly. Okay. Yeah, exactly. Each code will perform some operation. You're right. You both are right. இப்போ இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். இந்த ரேஞ்ச் தான் நடக்கணுமா? But you're right. You all are right. Opcode என்ன இந்த ஒரு கோடுக்கு பைனரி கோடுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். That is what it means. Simply like select line. Like in MUXல என்ன பண்ணுவீங்க? Select line வைப்பீங்களா? So take an example of 3x8. So we have three select lines and then 8 inputs. கரெக்டா? So இந்த select line கொடுக்குறோம் ஒரு வேல்யூ ஒரு லைன் செலக்ட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி தான் பேசிக்கலி. Each operation select பண்றது. Okay. Each opcode represents an instruction. படிச்சது கரெக்ட். ஆமா, ரொம்ப டெப்த்ல போல. கரெக்ட் தான். யா, அது வரும். ஓகே. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்பரண்ட் ஸ்வீட். ஆப்பரண்ட்ஸ் வந்து என்னது? பேசிக்கலி ரெஜிஸ்டர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸர். நீங்க வேரியபிள் சொன்னீங்க, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸர் ரெஜிஸ்டர்ஸ், இமிடியேட் வேல்யூஸ், மெமரிஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லென்த். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் சொன்னோம். நான் எல்லாமே ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன். The people who attended the last session, okay, should tell me what is the instruction length of MIPS. MIPS நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். We mentioned that the exact bit length many times. Someone should respond. Those who attend the previous session.
Yeah. So instruction length, we need to know the instruction. Like எந்த எவ்வளவு பிட்டுக்கு நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு ப்ராசஸர்ல. So in this case for MIPS என்ன instruction length? Guess பண்ணுங்க. This is for you to tell me. This is for me to know that you are all listening. உங்களெல்லாம் கேக்குறீங்க, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. Yeah, exactly. That's all. 32 bits. இதுதான் 32 bit processor architecture. So நம்ம கேஸ்ல 32 bit instruction length. Okay, each instruction. Yeah, you're all clear. Okay. So next வந்து okay, now we look at this abstraction. இங்க triangle மாதிரி இருக்கே ஒண்ணு. So we are going to look at this. So நான் இப்ப c equal to a plus b சொன்னேன். Okay. So அதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வரும்? I think you all should know this. Python, C, C++, அதெல்லாம் வந்து which comes under which like kind of abstraction இல்ல எந்த லெவல்ல வரும்? High, exactly, it's high level language. You are all clear with that. High level, so we look at okay, இதான் various hierarchies. So high level இருக்கு assembly, machine, hardware. Okay, so forget about hardware now, focus on these three. Okay, high level என்னது? நம்ம வந்து இப்ப நீங்க படிச்சதுதான் basically Python, C++ அதெல்லாம் தான். Okay, so next assembly level. Okay, so I think you're all familiar with the machine language also. Machine language என்னது? Deals with in just one word தான், binary. I'll listen to you. Okay, binary bits. Yeah, exactly. So machine language binary ல ஆப்ரேட் பண்றோம். Okay, assembly இதுக்கு in between இருக்கு. So it will be somewhat in between. Just by looking at it, you can say like how it works. Correcta? And the higher level, the binary in the level, integrate பண்ற மாதிரி. So the next level in between them is assembly. Assembly எப்படின்னா நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து we are able to map it to bits, binary. Okay. So அப்புறம் இந்த this machine learning, the machine language will be using the hardware. Hardware in the language தான் process பண்ணும். So I think this is, you are all clear with this. Am I clear? புரியுதா உங்களுக்கு? So 4 level basic abstraction தான். Okay, high level, low level, high level, low level. இதான் மெயினா ரெண்டு பார்க்கணும். So இது between இந்த assembly இருக்கு. Assembly is like an interface between high level and low level. Low level ங்கிறது நம்ம machine language, binary bits. Okay, கரெக்ட்டா? high level ங்கிறது நம்ம நார்மலா ப்ரோக்ராம் பண்றது. So இது இன்டகிரேட் பண்ண இது ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்றது தான் நம்ம assembly language. அதனால தான் assembly language ரொம்ப முக்கியம். Okay, so I think this you're all clear with this hopefully. Next, so இதுதான் நம்மளோட basic. I am really sorry for this brain rot content is from my Reddit feed. Second is உங்களுக்கு வந்து இப்ப Microsoft போயிட்டு இருக்குல்ல, if anyone comes remotely even close to what this actually tells about, நான் உங்களுக்கு ரிஷப்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு full lunch sponsor பண்றேன். Anyone wants to take a try? Okay. எங்களுக்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு, so we don't blame you guys. But if you see on the current industry நம்ம பார்த்தோம்னா different processors, they kind of different microprocessors and microcontrollers, they kind of use different instruction sets. So between the instruction sets, like the instruction sets itself, they have their own status, like கொஞ்சம் at least like vaguely related to this thing. So basically my love is my life. If you see the girl, you see that she's currently the latest on the trendy thing in the market. So everyone will like he keeps talking about it. So that is risk instructions. So you are seeing plan W, the things described. I'm really sorry for this better. நான் ரிலேட்டபிள் தான், பிரச்சனை இல்லை. Relatable. relatable. சரிப்பா. Thank you, Manish, for this. Okay, that is basically the MIPS structure currently which we are going through for this MIPS process. கொஞ்சம் மார்க்கெட்ல ஓடுறோம், பட் என்ன பண்றது, ஆல் யூனிவர்சிட்டி நமக்கு ஓல்ட் ஸ்டஃப் தான் கொடுக்கும். ஸோ வி ஆர் ரைட் நவ் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஜென்ரேஷன் தான் ஒரு ஃபாதர் கிட்ட தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து கிராஃபிக் வந்தீங்கன்னா வந்து கிராஃபிக்ஸ் என்ன கம்பெனி இந்த கோடெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பீப்புள் வந்து யூஸ்வலாக அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து the next level is like really hard coded. So it's the first one is like really hard in that side. Next one நம்ம X பாத்தீங்கன்னா வந்து all instruction set is still kind of trending out of the market. அவனுக்கு எப்போ வந்து இவனை பத்தி ஞாபகம் இருக்கு, and we are basically x86 is like Intel 64-bit architecture.
And bro, you are not even the same architecture as this. Why are you even trying? Signing off. Bye. Thank you so much for that enlightening talk, Sriram. Really Who came up appreciate with it. this? This is on Reddit, bro. This is on subreddit. Okay, I guess you all understood just by the talk. Like, இதெல்லாம் வந்து பழைய architecture, எது புது architecture. Like, it was really nice, right? So, assembly now. Okay, நான் let's ஒரே move on. நிமிஷம் நான் கடைசி நான் யாரு அந்த லியா எக்ஸ் This website is the Your 16 website is some 6. of You're the now Pixar ancient. You're being architecture. replaced. Yeah, ஓகே you're like complicating stuff already, bro. Please simplify your ஓகே architecture. Okay, guys. Okay, with this itself, you can see there are like various processor architectures. நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய architecture இருக்கு. And just by looking at this, you can tell which is old one, which is new one. ஸ்ரீராம் வந்து ஜாலியா சொன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப யோசிக்கலாம், ஃபன்னா நினைச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து now you can see 3 operands here, right? Like, sorry, 2 operands here. Okay, this is where we'll store the result. Okay, one thing you can note is நம்ம அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பத்தி நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே அசம்பிளி லாங்குவேஜ் தான், ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஓகே, அதை மட்டும் ரியலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இது எல்லாத்துலயுமே 3 இது நோட்டீஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் திஸ் இஸ் எல்லாமே ஆட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியுது ஆட்னு. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி தான் எல்லாத்தையுமே நடக்குது. சரியா, சிம்பிளா சொல்றேன், சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மெயினா அசம்பிளி லாங்குவேஜோட அட்வான்டேஜ் வை வி ஆர் யூசிங் இட் இஸ் we are able to access the hardware. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு ஹார்ட்வேர் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு கம் டு தட், வில் டாக் அபவுட் இட் நவ. ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் நம்ம ஹார்ட்வேர் ஃபோக்கஸே கிடையாது, அப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல் ரொம்ப ஹை. ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம், நமக்கு ரன் பண்றோம், அவுட்புட் பார்க்குறோம், இதான் நம்ம பண்றோம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். கரெக்டா? பட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ல we'll actually use the registers. We don't know like in high level language எந்த ரெஜிஸ்டர் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா நம்ம வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் நம்மளா டிஃபைன் பண்ணணும். எந்த ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து நம்ம இன்புட் போடுறோம், எந்த இன்புட் அடிஷன் பண்றோம், எங்க ஸ்டோர் பண்ணி எங்க இருந்து பார்க்க போறோம், எந்த ரெஜிஸ்டர் நம்ம வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, so that is the main advantage of using assembly language, and disadvantage too at the same time. It's really complicated. Just think about it. You're implementing a complex algorithm. யூஸ் பண்ண ஹார்ட்வேரோட கஷ்டப்பட்டு நீங்க பண்ணணும்ல. கரெக்டா? எல்லா ரெஜிஸ்டர் சூஸ் பண்ணி ஒன்னொன்னா பண்ணி பண்ணணும். ரீயூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி, லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பேசிக்கலி அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ நம்ம ஹார்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஓகே, தட் இஸ் த மெயின் திங் அபவுட் அசம்பிளி. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டர் லாங்குவேஜஸ். ஓகே, இப்பெல்லாம் ஹை லெவலில் யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு நோ திஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் பண்ணி பார்த்தீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி அசம்பிளி. ஸோ அசம்பிளி பத்தி கிளியர் ஆயிடுச்சு. அசம்பிளி லாங்குவேஜ் என்ன தெரிஞ்சிச்சு, யூ டீல் வித் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஓகே, ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவல் ஹார்ட்வேர்ல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் கோட் வச்சு. வேறஸ் ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜை பண்ண மாட்டோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ ஆல். இது முக்கியமானதுப்பா, லைக் ரியலி குட். எனி தம்ஸ் அப், இது தெரிஞ்சா கிளியரா இருக்கும் உங்களுக்கு. I guess you're all clear with this, hopefully. Yeah, great. Okay, okay, great. Fine. So இதுதான் முக்கியம். Next. Oh, sorry. Sorry, my bad. Okay, so next we look at instruction set. Instruction set என்ன பார்த்தோம்? We basically have all the instruction types of instructions that will be implementing. Okay, ஒரு ப்ராசஸ்ல என்னலாம் பண்ண முடியும் அது ஏற்கனவே பேசிட்டோம். So what are the things that we need for doing this basic instruction set? என்னலாம் வேணும்? So we need registers, right? For implementing these instruction sets, we need registers. So and then we talk about the types of instructions. நாம இப்ப சொன்ன நிறைய instruction types இருக்கு. Okay, so we will be looking at instruction types என்ன இருக்கு. நார்மல் arithmetic operations இருக்கு, logical operations இருக்கு. So data வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு இருக்கு. So இதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்ப்போம், லைட்டா பிரீஃபா பார்ப்போம். Okay, instruction setல all these things comes under an instruction set. So we define all of the things in instruction set. Okay, not just about என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு மட்டும் இல்லை, இதையும் டிஃபைன் பண்ணும். ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னா எந்தெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஒரு ப்ராசஸருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஈச் ப்ராசஸர் will have different types of registers available for implementing. ஓகே, சில ப்ராசஸர்ல 16 இருக்கும், ஆர்ம்ல 16 இருக்கும், மிப்ஸ்ல 32 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த எவ்வளவு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் சிபியூக்குள்ள ஃபார், ஏன்னா இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட். ஓகே, இதான் முக்கியமான விஷயம், நீங்களா தெரிஞ்சுக்கணும். பேசிக்கலி இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட். கிளியரா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மேட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சு. அரித்மெட்டிக், லாஜிக்கல், இது ரெண்டு கேட்டாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அரித்மெட்டிக்னா ஆட், சப்ட்ராக்ட். லாஜிக்கல்னா லாஜிக்கல் அண்ட் ஆர் நாட். இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இப்போ இந்த அளவுக்கு கிளியரா இருந்தா போதும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மேட். ஃபார்மேட் என்னது? ஸோ ஃபார் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம 32 பிட்ஸ்ல ஆப் கோட் எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி எப்படி பண்ண போறோம்? ரொம்ப இப்போதைக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்குவானா. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொன்னோம், 32 பிட் ப்ராசஸர்னா 32 பிட்ல எந்த டைப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சூஸ் பண்றது, எப்படி ஆப்ரேஷன், இந்த ஆப்ரெண்ட். ஸோ இதை பத்தி நாங்க வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் ஆஸ் யூ கோன் வில் பி மோர் கிளியர் வித் திஸ். பட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மேட் பேசிக்கலி 32 பிட்ஸ்ல நம்ம எப்படி எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் செலக்ட் பண்ணி எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எப்படி இருக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு 32 பிட்ல, அதை பார்ப்போம். ஸோ இங்க பேசிக்கலி 3 டைப்ஸ் இருக்கு. RIJ. ஆர்னா என்னது? அரித்மெட்டிக், பேசிக்கலி ரெஜிஸ்டர். அந்த யூ டோன்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஆர்னா பேசிக்கலி அரித்மெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்கும், 32 பிட் ரெஜிஸ்டர்ல எப்படி அரேஞ்சா இருக்கும், இந்த பிட் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, அது வந்து எடிட்டட். ஓகே. ஆர் வந்து அரித்மெட்டிக். I is immediate. So you don't have to worry about that what it means exactly, right? R வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ரெஜிஸ்டர், immediate. J the jump. Okay, so just for the sake now know there are 3 types. Okay, R arithmetic இருக்கும், I like with immediate values operations, J is for jump. அப்படி நீங்க கெஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன நடக்குது. ஓகே, so and then for any instructions that we have the most important thing, addressing mode. எப்படி நம்ம அதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், like there are various types. so நம்ம இப்ப previous slides இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. so you can see we have just directly mentioned the registers மட்டும் தான் இருக்கு. so அங்க ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்னு இருக்கு பாரு. so அதான். so we can like correlate it. immediate னு போடுறோம். okay, just for the sake of example, you can see this one in the left corner one, this one. so we are having direct values. immediate na direct values irukadha. okay, these are various types of addressing modes. okay, addressing modes are how we'll process the data and how we are going to store. எப்படி நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்க போகுது இதெல்லாம் செக் பண்றது தான் நம்ம அட்ரஸிங் மோட். ஸோ ரெஜிஸ்டர் பார்த்துட்டோம். வாட் திஸ் A0, A1, the $2, $4 இதெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஓகே, in this case you don't have to know the exact pseudo code and எப்படி இருக்கும் syntax தான் நான் just சொல்றது. immediate-னா literal values and then base, PC relative, pseudo direct இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். so I guess we'll talk about that sooner or later. இப்போதைக்கு நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ MIPS பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லிட்டு இருக்கோம். all of these are MIPS point of view, MIPS processor architecture. ஒரு architecture டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, so அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட், so registers. already we know what registers are. கரெக்ட்டா? a quick response for this please. registers என்னது? storing values. அவ்வளவுதான், simply அவ்வளவுதான். ஓகே, memory element. okay, this is an operand, but in our case just remember that it's an operand. that is where we store our values for processing the data process வரதுக்கு இந்த registers தான் இருக்கும். ஓகே, இது கிளியரா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், registers நம்ம MIPSல இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். this is for MIPS instruction set. MIPSல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, what did we see? so instruction setல we saw registers. so first we are looking into registers. எப்படி இருக்கு instruction set for MIPS? okay, எவ்வளவு registers இருக்கு? 32 registers இருக்கு and each register is 32 bit. okay, நம்ம ஏன் 32 bit? ஏன்னா 32 bit processor இது. so all the data processing will take place with 32 bits தான். 32 bits addition and NOR and எல்லாம் நடக்கும். okay, அதெல்லாம் நீங்க கிளியரா இருக்கணும். okay, I think it's clear for you. so நம்ம 32 registers சொன்னோம். so in MIPS it's represented by $0 to $31. okay, so அப்படி அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. this is how they represent the registers. okay, so அவ்வளவு இது நம்பரிங் படி ஒன்றும் இல்லை. இங்க you can see the second one, right? this is basically MIPS only. okay, as ஸ்ரீராம் சொன்னல உங்களுக்கு. so அதான், so அதான் basically இது MIPS தான். MIPS ஓட இதுக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு. so there are like various types. ஏன்னா என்ன ரெஜிஸ்டர் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரோல் மாதிரி இருக்கும். சில ஜென்ரல் பர்பஸா இருக்கும், சிலது வந்து டெம்ப் சேவ். இப்போ வந்து இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு MIPS what do we have? we have like temporary, saved, return address. இதெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிக்க வேணாம், நம்ம போக போக நம்ம கத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஒரு ரெஜிஸ்டரும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இருக்கு. we can use it as general purpose also. நிறைய இருக்கு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் like T0 to T9 the temporary register. save register na it will hold a value. like there are various kinds. so these two are the ones we'll be mostly using for any normal implementation of operations assembly point of view. ஏன்னா assembly தான் நம்ம registers access பண்ணுவோம்.
இதெல்லாம் கிளியரா இருக்கும் நம்புறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்து டென்ஷன் ஆக தேவையில்ல. இது மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ்க்கு அது எவ்வளவு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி, இல்ல இதுல வந்து 10 ரெஜிஸ்டர் இருக்கு, இதுல 8 ரெஜிஸ்டர் இருக்கு, இல்ல 4 2, லைக் தேர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்க டேப்லர் காலமே இருக்கு. டேப்லர் காலம்ல என்னெல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ஸ், சி பேசிக்கலி 0ல இருந்து 32 எப்படி நம்ம வந்து என்ன ரெஜிஸ்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் டு கோ இன் மச் ஸ்டெப், திஸ் இஸ் பியூர், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு நோ இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது. ஐ ஹோப் யூ ஆல் கிளியர் திஸ். கிளியரா? ஒன்றும் இதை பத்தி நீங்க வந்து மக் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன எது ரெஜிஸ்டர் இருக்கு அதான் நீங்க பாத்துக்கணும். 32 ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இல்ல. ஸோ என்ன ரெஜிஸ்டருக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ். ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர். ஓகே, ஸோ வந்து இதெல்லாம் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ். ஜீரோனா ஹார்ட்வேர் 0, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் 0. தே ஹேவிங் அ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ். ரிட்டர்ன் அட்ரஸ், அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது, இந்த ரெஜிஸ்டர் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுது. ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சா ரிட்டர்ன் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி. ஸோ டெம்பரரி அட்ரஸ், நீங்க டெம்பரரி அட்ரஸ் அண்ட் சேவ்ட் அட்ரஸ், இதெல்லாம் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி ஆக்சுவலி நார்மல் எனி ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபார் எனி ஆப்ரேஷன்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் வி நார்மலி யூஸ். ஓகே, குளோபல் பாயிண்டர், ஸ்டாக் பாயிண்டர், தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ். ஸோ யூ நோ மோர் as we go on. We'll go into depth sooner. Okay, so instruction types. So next step, so நம்ம first என்ன பார்த்தோம், registers பார்த்தோம் instruction setல. next types பார்த்தோம். so types என்னலாம் இருக்கு, so as we talked about arithmetic, data transfer, logical, conditional branch. இதுதான் உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும். கரெக்ட்டா? இதுதான் புதுசா இருக்கும். so arithmetic உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும், addition subtraction arithmetic சிம்பிளா. okay, MIPS இது with respect to MIPS. so இதெல்லாம் தான் இருக்கு. so that is what we are going to focus. ஏன்னா இதுல இருந்து we don't have other operations, addition subtraction. so data transfer, load and store. I think I talked about this last time. Load and store, even we need to give you all a brief intro in எப்படி என்ன load and store. load and store என்னது இப்ப சொல்லுங்க, ஞாபகம் இருக்கா பார்க்கலாம், ரீகால் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறப்ப பார்க்கலாம். anyone? anyone? message works. load and store என்னது, data transfer, அதிலே கிளியரா இருக்கு. anyone? என்ன ரெஸ்பான்ஸை காணும். Guys, maybe a small suggestion. If you are typing, you can just raise your hand or something, so we'll know someone is typing or doing. Yeah. Yes, please. Okay. Okay, fine. I guess okay. I'll just tell you all what it is. ஒன்றும் இல்லை, load and store na. So we have registers. Registers are the operands, memory. So loading the value from memory to the registers. Store என்னது, ரெஜிஸ்டர்ல வேற வேல்யூ தூக்கி மெமரியில போடுறது. இதுதான் load and store. இதுதான் data transfer. இதுதான். Okay, this is something very important. So the memory is somewhere else, CPU actual processing ALU somewhere else. So we need to load the value into the registers. After the operation is done, we store it back to the memory. இதுதான் load and store. data transfer எப்படி நடக்கும், மாத்தி மாத்தி எனி ஆப்ரேஷன். ஓகே, இது மட்டும் கிளியரா இருங்க. ஓகே, இதுதான் load and store. I hope you all are clear. இப்போ டக்குன்னு ரீகால் ஆகும், சொன்னோன்னே ஆமால இதை படிச்சோம் கவனிச்சோம்ல அப்படின்னு தோணும். ஓகே, சரி, லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னது, ஆல்ரெடி நீங்க டிஎஸ்சியில் படிச்சது and or not, ஷிஃப்ட்டும் வரும். in this we have shift as well. okay, we'll look into this in depth. okay, next conditional branch. conditional branchனா என்ன உங்களுக்கு தெரியும். okay, when we have now conditional branch என்னது, நம்ம வந்து பைத்தான்ல if else லாம் படிக்கிறோம். so conditional branching is basically if with condition only specify, அது மாதிரி இதுதான். so வந்து அதுல வந்து MIPSல நிறைய இருக்கு. branch on equal, branch on less. எப்போ நமக்கு ஈக்குவலோ நம்ம சப்பே வந்து பைத்தான்ல if a equal to b do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்போம், ஜாலியா போயிட்டே இருப்போம். ஆனா ஒரு ஹார்ட்வேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. ஓகே, நிறைய இருக்கு. ஸோ அது வி நீட் டு அப்படி சொல்ல அட்ரஸை நம்ம மாற்றி அது கரெக்டாக பண்ணுறது அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் டைப். திஸ் ஐ திங்க் திஸ் சம்திங் திஸ் மைட் பி சம்திங் நியூ ஃபார் யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர். ஏன்னா அரித்மெட்டிக்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும், லாஜிக்லாம் கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா லாஜிக் லிஸ்ட் அடிஷன் வருது, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். ஸோ திஸ் மைட் பி சம்திங் நியூ ஃபார் யூ. ஏன்னா அட்ரஸ் அப்டேட் பண்ணி வி ஸ்டோர் த வேல்யூ, வி லோட் அ ஸ்டோர் வாட் எவர் வி டூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு இது அசம்பிளி ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஃபார் MIPS. ஸோ இங்கே மீனிங்கே உங்களோட கொடுத்துருக்கேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. ஐ நீடன்ட் டூ மச் ஃபார் ஆட். இதை ஆட் பண்ணி இந்த இடத்த ஸ்டோர் பண்ணுறோம். வி யூஸ் திஸ் 2 ரெஜிஸ்டர்ஸ், ஸ்டோர் இட் ஹியர், அவ்வளோதான். அண்ட் பண்ணி வி ஆர் ஸ்டோரிங் இட். திஸ் இஸ் பிட் வைஸ் அண்ட். ஓகே, நாட் லாஜிக்கல் அண்ட். ஈச் பிட் வில் கோ த்ரூ an AND operation.
லோடு இப்போ இந்த லோடு வருது பாருங்க. லோடுனா என்ன பண்றோம், இந்த ரெஜிஸ்டர்ல வில் ஹேவ் த அட்ரஸ். ஓகே, வில் ஹேவ் தி அட்ரஸ் வேல்யூ, வி இன்க்ரிமெண்டிங் இட் பை 20 in this case. ஸோ அங்க இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்றோம், லோடிங் இட் டு தி S1 ரெஜிஸ்டர்ல நம்ம லோட் பண்றோம். இந்த மெமரியில இருக்கிற வேல்யூ இந்த ரெஜிஸ்டர்ல மெமரி வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அந்த மெமரியில என்ன வேல்யூ இருக்கோ taking that and storing it in this. Okay, I think this is clear. இந்த ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணா நம்மளுக்கு ஆபரேட் பண்ணனும் அந்த வேல்யூ, அதனால நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். இதுதான் நான் லோட் ஸ்டோர் சொன்னேன். ஓகே, this is something new for you, அதான் நான் சொல்றேன். branch if equal. ஓகே, இத ஈக்குவலா பார்க்கறோம். so this is something new. the next என்னது, நம்ம இப்போ அந்த அசெம்பிளி லாங்குவேஜ் பார்க்கறோம். we noticing that நம்ம வந்து ஒண்ணுமே கொடுக்கலையே, நீங்க ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸ் தான் சொல்றீங்க, இந்த ஒண்ணுமே நெக்ஸ்ட்ல ஒண்ணுமே இல்லையே. என்னன்னு, what does this indicate? Any guesses? What does this next indicate? It goes Second to the is, line where we want the instruction to go if the condition is satisfied. okay, what is that next? அந்த லைன் போணும். ஓகே, அந்த லைன் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது, அதான் நான் கேக்குறேன். Next லேபிள். லேபிள், அதான் லேபிள் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அதுதான் கேக்குறேன். பேன்ச் பண்ணி, this is what my real question is. ஜம்ப் பண்ணி போறது. ஜம்ப் பண்ணி எங்க போணும், எது என்னது இண்டிகேட் எங்க, அதை நீங்க அந்த ஒரு வார்த்தையை மிஸ் பண்றீங்க. வாட் டஸ் தட் நெக்ஸ்ட் இண்டிகேட்? லேபிள். ஓகே, என்ன லேபிள், அந்த லேபிள் என்ன, லேபிள்னா அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? செகண்ட் இயர் சொல்லணும்ப்பா, இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். really close. இங்க அது மேலேயே வந்து உனக்கு அந்த ஆன்சர்லாம் கூட இருக்கு பெருசா. பெருசா இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஷிஃப்டா? நாட் ஷிஃப்ட். அதுக்கு மேலே ஆன்சரே இருக்கு. ப்ரோ, instruction. Okay, close. Next instruction, that is clear. Okay, but okay, fine, I guess I'll tell you what it exactly is. Okay, இப்போ நெக்ஸ்ட்ங்கிறது லேபிள். ஓகே, லேபிள் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு நான் கேக்குறேன். இட்ஸ் an அட்ரஸ் லொகேஷன், அவ்வளவுதான்ப்பா. இந்த லொகேஷன்ல நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்க போகுது, அந்த அட்ரஸ் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. நீங்க மிப்ஸ் ஆப் கோட்ல அடிச்சிருப்பீங்க செகண்ட் இயர்ஸ், அடிக்கல தெரியுதா, அத அட்ரஸ் இண்டிகேட் பண்ண, அட்ரஸ் போடுறீங்களா. ஸோ வி வாண்ட் பிரான்ச் ஆனும் சொல்றீங்க, எங்க பிரான்ச் ஆனும் அட்ரஸ் இண்டிகேட் பண்ணுது. அந்த அட்ரஸ் நமக்கு அந்த வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அதுக்காக நம்ம அங்க இருந்து அந்த இடத்த நெக்ஸ்ட் போடுறோம். ஸோ வாண்ட் திஸ் பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஷிஃப்ட் தர், அங்க அந்த அட்ரஸ் போனோம். ஓகே, அது அந்த லேபிள் இண்டிகேட் பண்றது அட்ரஸ். பி கிளியர் வித், ஏன்னா அந்த அட்ரஸ் லொகேஷன் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் கிளியர். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, அதான் அந்த அட்ரஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, லொகேஷன் தான் பேசிக்கலி. ஓகே, ஸோ ஜம்ப்பும் சிமிலர், சம்திங் சிமிலர் டு தட். ஓகே, ஸோ ஜம்ப் ரிட்டர்ன் அட்ரஸ், ஜேஆர்ங்கிறது ஜம்ப். ஓகே, ரிட்டர்ன் கோ டு ஆர்ஏ. ஸோ ஆர்ஏ பத்தி நம்ம பேசணும்னா ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் பேசிக்கலி. இப்போ நம்ம ஜம்ப் அந்த லேபிளுக்கு ஜம்ப் ஆரும் சொல்றோம்ல, அந்த அட்ரஸ்க்கு. ஸோ ரிட்டர்ன் அட்ரஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு வரது திருப்பி போகணும்னு இருக்கிறது நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, we didn't go too much inside it. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏலியோ லாஸ்ட் செஷன் பண்ணோம், கரெக்டா? ஸோ இப்போ நம்ம ஏலியோ இம்ப்ளிமெண்ட் நீங்க பண்ண போறீங்க, நாங்க பண்ண மாட்டோம். You are all going to do it. We'll go step by step. Okay, we'll do this ALU now. So நீங்களா, but before that ALU நம்ம பண்ண போற சொன்னோம் last session. we implemented this. நான் implement பண்ணி we demonstrated to you. எல்லாரும் ModelSim download பண்ணிருக்கீங்களா? Did you all download this tool? guys, நீங்க தான் பண்ணணும் இத. ஓகே, நான் பண்ண போறது இல்ல, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், ஏன்னா நீங்க தான் பண்ண போறீங்க இத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி. we want you to do this. ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க யாரெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்களா? Did you all download this, Dharshan? Yeah, okay, you have done it. Okay. You'll get to learn a bit of Verilog also with it. You'll get to know Verilog also. So நீங்க லாஸ்ட் டைம் வராதவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், இப்போ நம்ம இந்த MIPS ப்ராசஸர் படிக்கிறோம், அந்த ப்ராசஸரை we are going to implement in a tool using Verilog. Verilogங்கிறது என்னது? Hardware descriptive language. Hardware descriptive language என்னது? The way we interact with hardware. Okay, it's used for programming specifically hardware. Okay, இது நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன், இப்போ நான் டக்குன்னு சொல்றேன். Okay, we are going to implement this. We are going to design this processor. ஏற்கனவே இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் நம்ம வெரிலாக்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து வெரிலாக் செஷன்ஸ் also will be conducted simultaneously so that you'll have a little bit of practice along with the basic components for a processor. So D நமக்கு ஒரு overview மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே. இப்போலாம் actually like நீங்க இந்த வாட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்கல்ல ப்ரோ தர்ஷன், you said you have
are you like comfortable like maybe sharing screen, and as Anna says, he'll also help you out in writing them and getting the simulation output. Yeah, Do you want to do it? If you want, yeah, we could நீங்க click தான் it for பண்ணணும். you. No, I Exactly, thought நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. I thought we'll allow him to share his screen, and we'll also like see at the same time we can also give him instructions. So are you good Yeah, with that? கண்டிப்பா. Okay, I can do it. Oh, nice, nice. Actually, really Nice. great. First year, and no, they're getting to know a lot of these things. So yeah, எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே வந்துட்டான் பாரு. ஐயா வேற லெவல் தான். ஓகே, நான் அப்போ I'll stop sharing my screen then. ஓகே, ஸோ நம்ம ALU தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். லாஸ்ட் டைம் we just demonstrated எப்படி இருக்கும்னு. ஸோ now you all are going to do hands on. Okay. Okay, I'll stop presenting. it By takes the way, like please. 5 to 10 minutes to install. Maybe meanwhile you Yeah, guys can like even quickly install also. exactly. நாங்க வேணா link வந்து like Vineet, can you just share the link? Vineet or Ajit, someone. Sure, one second. நாங்க போயிட்டு click பண்ணிட்டு download போட்டாலே இதாயிடும். So really great. ஆமா, agreed. Okay. Oh, project. Okay, okay, okay. Full screen. Okay, okay, okay. Darshan, first year, right? Yes, I'm Okay, first. okay. Yeah, okay, okay, okay. Works. Okay. First, you have to create a project. Okay. So basically, you go to file. Okay. Yeah, file. Then create a new project. New. Source I have to go. No. First, you create a project. Okay. Project. So you create a project. So you can name whatever you want. That's your project name. Yeah, MIPS. Okay, that works. So, okay. Where do you want to store this? No, I think you need to change the directory. I'm getting something like an error. Error. What is that error? The directory. You can't create it there. You go, browse. Do a browse. In File Explorer. No. Like close this. Close this. Yeah. Okay. Do browse. No, not that. Not the copy settings. Project You need to location. set a. Project. Yeah, you need to set the project location. Oh. Okay, where? Oh, that one. Okay. Yeah, browse. Yeah, exactly. Choose that, and then select where you want to like have it. Somewhere other than you can store it in anywhere else. Yeah. Any other folder. I Like can best create in a your new one here itself. documents or somewhere. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Works. Yeah. Okay, now I have to click select. Yeah. Just click OK. Okay. Now you have to create a new file. Yes. Yeah. Go on. You can name your file. We are going to implement ALU, so it's an arithmetic logic unit. Implement பண்ணோம் சரியா? ALU னு வெச்சுக்கோ பேர். Okay. ALU test சும்மா வெச்சுக்கோ. உன் பேர் என்னன்னா வெச்சுக்கோ. Okay, your wish. Okay. Yeah. Okay. Okay, I have to select it. Yeah. No. Wait. You have to select Verilog. So we are implementing using. Okay. No, we are using Verilog. Okay. We are using Nur language. Okay. So no, Verilog use பண்றோம். No, Okay. you don't have to change that. Okay. So just click OK. Okay. So you can meanwhile you can create another file. Another file. Okay. Yeah. So you can have it as ALU Testbench. Give it as ALU Testbench. Okay, that's all. So again, Verilog. You need to choose Verilog. Works. Yeah, you can do close now. You can close this. Yeah. So now you can open this. You can open ALU test first. Okay. Double click. Yeah. So you have opened the file. இப்போ வந்து I hope you're clear with the last சொன்னதை கேட்டியான்னு தெரியல, கேட்டல கவனிச்சல. Like I'll tell you step by step, you didn't worry. So basically நம்ம Verilogல டிஃபைன் பண்றது மாடியூல் பேஸ்டா. ஓகே. Okay. ஒரு மாடியூல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ற மாதிரி பைத்தான்ல பேசிக்கலி. ஓகே. Okay. சோ அதே மாதிரி தான் மாடியூல்ல இருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். So now you create a module first. Module space நீ ALU name வச்சுக்கோ. Keep it as ALU. Doesn't matter any. So this is your module name. Okay. You can open the brackets, normal brackets. Normal square brackets or curly brackets? No, normal brackets. Like this? No, not the square ones. The normal brackets. Wait,
This one. Just the parenthesis. The Parenthesis. Yeah, parenthesis. parenthesis. Okay, fine. Okay, I think I got you confused. Okay. Double parenthesis or single parenthesis? For now, let it be like this. You can write. You define what are the inputs and outputs. Function நம்ம define பண்றோம்ல அதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம். Okay. Okay. So நம்மளுக்கு வேணுங்கிற விஷயம் என்னது? So we need select. Wait for just a minute. Just a minute. So you need to define என்னெல்லாம் input output வேணும்னு கரெக்டா? Okay. So நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம். அதெல்லாம் நம்ம இதுல define பண்ண போறோம். Function மாதிரி தான் same. No difference. Just a minute. Okay. இப்போ வந்து நம்ம என்ன define பண்ண போறோம்னா we need to select inputs கரெக்டா? Yeah. So we need to define it as input. A type input. Let's input you type it. Okay. So let's keep it as 4-bit பண்ணலாமா? சரி okay 4-bit பண்ணு. Inside the square brackets. Yeah, you have to type 3:0. 3:0. Oh, Yeah, sorry. and then Okay. colon. Yeah, :0. So and write A. So this is one of the inputs. So what we're doing, நம்ம ஒரு 4-bit value represent பண்றோம்னு அர்த்தம். Okay, அதான் represent பண்ணுது. Okay, so similarly do for B. So we define 2 inputs define பண்ணும். இதே மாதிரி B க்கு போடு பார்க்கலாம். Same way for B. No, like again from the starting input. It will be clear for you. It will be easy for you. Input same way. என்ன பண்றோம் 4-bit value represent பண்றோம். Okay. Okay. So done. So next வந்து நமக்கு select பண்ணனும் கரெக்ட்டா என்ன ஆபரேஷன் பண்ண போறோம். Okay. We'll keep it simple because you're new to this. Okay. நம்ம வந்து let's keep it again input and then inside the square brackets 1:0. Okay, we are doing let it be simple for you. It will be really complicated otherwise. Okay. Okay, you have to write select. Guess. Yeah, select whatever name it's up to you. Yeah, select. Okay, done. And then we need to define outputs. Correct? Yeah. Then first இதே மாதிரி 4-bit பண்ணிருக்கல like input அதே மாதிரி output and then similar to that define result. Now I have to define output for 4 bits, right? Yeah, exactly right. So result na ஒரு okay நம்ம சிம்பிளா பண்ணலாம். We need go like too into depth in this. I have to close parenthesis, right? No, okay, yeah, this will work I guess. Yeah, you close the parenthesis. Okay. And then semicolon. Yeah, and then enter and give end module like together in small. Everything is small. End module. End E and E. Yeah, end module. Space, right? No, you don't need space. Okay. So you have basically what you have done is you have defined a module. Function defined பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான். Okay. Okay, so inside the module like give space உள்ள எழுதணும் நம்ம. We need to write the code now inside. Okay. Yeah. So just a minute. Where is it? Okay. So inside the module in between module and end module அங்க the module குள்ள எழுதணும் நம்ம. Okay, I have to define some curly brackets like that. No, nothing. You have to start writing the program for the Okay. ALU. What I have to write right now? I'll tell you. You need to like give enter. Go to module near the semicolon and give enter. You need to start writing. You need to start writing inside a function, right? Function குள்ள எழுதுவோம்ல. Yeah. Okay. Okay. Wait. By the way, computer science student bio? Computer science na. Then it works. You will know that. So அவ்வளவுதான். இதுல இருந்து you need to start writing now. Okay. So என்ன we are defining various இப்போ வந்து we are defining what are the parameters. Okay. என்னெல்லாம் பண்ண போறோம். So parameter. So it's in இது what do you call that? I'm not giving exact term right now. So yeah, constants exactly. நம்ம define பண்ணுவோம் in any programming language. Yeah. Here is called parameter. Okay. Yeah. Okay. So we are going to do 4 operations since we are on time constraint. So about add. Now we're going to do addition. Addition equal to. So 2 dash. Oh sorry. What do you call 2 apostrophe. 2 apostrophe. Yeah. Oh no wait. Okay, I think I am making a mistake with this. First the number. First the number 2. Okay. And then the single quotes just once. Oh, single quotes. No, not count. Yeah. Just once. Once, okay. Yeah, so you put 0. 0. Yeah, then semicolon.
B. There is, you have to Yeah, also. you forgot B. Oh, you forgot. Sorry, I You, forgot to mention B. 00B, right? B no, it has to come No, no. after 2. Before, after 2. no, no, after the apostrophe. Okay. Oh, yeah, Oh, to my bad. represent as binary, right? Yeah, yeah, Exactly, exactly, exactly. It's a exactly. 2-bit So binary value here. yeah, okay, semicolon. Semicolon. Okay. Yeah, so you have defined in the this 00 opcode represents addition. That is what you're defining. Similarly, you're going to do it for subtract and or NOR. That is what you're going to do right now. So you Okay. can copy paste it. We can save some time. Just copy paste it. These will be the next 3 lines. I have to copy paste parameter, right? Yeah, parameter alone. Okay. No, not that entire line. That entire line. Entire line is Yeah, yeah. Just repeat it. now I have to Sub, sub. Okay. sub. Yeah, you can keep it as 01. Okay. 0 1. Okay, you just yeah 01. Okay. So 01 basically represents one. Okay, in binary. I think you do know binary numbers like how to count. How to count? Like in general, எப்படி இருக்கும் binary 00 னா என்னது 01 1011 தெரியுமா? Mean decimal form or Like what okay leave it go on. I'll tell you as you go on. so what is the Now third next parameter? and you're going to represent Okay. and then next or again copy paste it. Oh no, wait, represent and in capital because it's an inbuilt function. Okay, yeah, that works. Okay, okay, now or. So basically, you have defined four. These are the four operations that you're going to do. Okay, now enter. Yeah. So now you'll be opening always block. It's basically similar to loop, but not exactly loop. Always Okay. at Okay. at brackets. You're going to put star. Which brackets? Square Uh, brackets or parenthesis. Sorry. okay. Okay. Then I have to Yeah, click inside enter, the right? yeah, you put star inside. So basically, Star. whenever any value is changing, so we'll be repeating this similar to a loop, but not exactly loop. Okay. Yeah. Close the parenthesis and then begin. Begin after Space. space. Okay. Anything works. It's same only. Just enter. Okay. And then similar to switch case, switch case la. Yeah. So switch case மாதிரி இருக்கும். நம்ம செலக்ட் பண்ண போறோம். இந்த ஆபரேஷன் இதுன்னு செலக்ட் பண்ண போறோம். Okay. அவ்வளவுதான். Yeah, done. So case now it's switch case நீங்க case னு யூஸ் பண்ணுங்க. Case square inside the brackets parenthesis. You put OP, whatever you put the name. Select line என்ன போட்டிருக்கேன்? Cell SEL. Okay. So SEL. So and then you then enter. Without closing the brackets, right? Yeah, you need to close the bracket. Okay. We just giving the value. So now we define the four operations. Like you can type it out. What are the parameters you define, right? You can just type it first. Okay. Add Okay. colon. Hold on. Then next enter. Subtract. Okay. Enter sub. Whatever the names you have defined in the parameter, Okay. you're going to type it. Yeah, do it quickly. Yeah. And then or. Okay, அவ்வளவுதான். So நாலு இது டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். இதுக்குள்ள நம்ம இந்த add, subtract and or என்ன பண்ண போறோம் சொல்ல போறோம். அவ்வளவுதான். That is what you're defining. So you can put insert. Now go into add part. So there you put a begin. That yeah, begin and then you can write in the same line on the next line. Works anything. Okay. Okay. You write in the next line, it'll be easier. Give enter and then open curly braces and write we can. Oh no, that's not. Oh wait, we need to define one more thing. I forgot. Sorry. So in the outputs, yeah, you go define another output carry out. Yeah, output How many carry bits? out. No, it's a single bit. Just carry. Just name it as carry. That's enough. Okay, that's it. Okay. So for add begin now enter By inside the default, curly it's like braces. 1 bit, so only we didn't define anything. Yeah, exactly. So now you write carry comma carry comma result. In your case, result close braces and then equal to
Addition, what do you do? A plus B, that's it. Okay. No, you don't have to open square bracket, Oh, just okay. normally. That works. And then You guys colon. are familiar with concatenation in Python. Yeah. So Yeah, it is that. basically that only happens here. So from the value a plus b, you'll be you know 4 plus 4, right? So there might be probabilities where this probably be like 5 bits. But why we are going with the result and a carry is that the fifth bit is the carry bit Okay. in this case. So by default, this will give about 5 bits. So the carry will be the carry forwarded bit, and the other will be the the rest 4 bits. So that's how And this in works. case there's no carry, the carry will just be 0 by default, so that won't affect anything else either. Okay. Okay. Yeah, that's it. Now you're done with this, and then enter end. You're ending a After block. colon, I have to not write anything, right? Oh, you put colon. It's semicolon. Oh, Semicolon. okay. Yeah, enter. Okay. Enter end. So basically, you're defining a block. Okay, ஒரு block Okay. define பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். So similarly, exactly similar to that, just subtraction in A minus B. That's it. So Same carry result, right? yeah, exactly same. The exact same. Okay, fun. And again, the same thing. Begin and do that. Okay. You'll be familiar with all the syntax. That is why we are asking you to do it. So begin and ஒரு block define பண்ணுது. Okay. Okay. அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து in another language like curly braces use பண்ணி in C++ and all, they do that. So it's similar to that. Okay. So inside that, inside that. No, you don't have to open the brackets now. Okay. For this not required. So just result equal to A and B, the and symbol. Okay. Ampersand or Yeah, ampersand. single ampersand, right? Yeah, single ampersand. Yes. So the single ampersand represents Or bitwise operation. Okay. bitwise. Yeah, you're clear, right, with that? Yeah. Clear? Yeah. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. So same ஆர்க்கு வந்து what do you call it operator? Pipeline symbol or Yeah, exactly, pipeline symbol. You are more familiar with that. Okay, fine. That's all. Okay, so you're done with this. End it. That's all. You have defined the entire module. Okay. Okay. So now you can just on the top, okay, near just below the bookmark. Which one? No, top. The file. No, the code is done. Yeah, Okay. near. Result On top. spelling alone, the last result spelling alone. You can just take a look. Which one? Oh, result. Okay. Yeah. Okay, so your program is done. So what you're going to do is you have selected it, and near the bookmarks, check on the top side. Top, a little bit to the right. Okay. Bookmarks. This one. So just below that, you just no, you don't have to press that. Okay. Just below that, you have compile option. Okay, this one I have to click it. Right? Yeah, you have to click that. So we'll check the syntax. You see, so you can find that your code was successful. Compilation is successful. Okay. So you're done with the design part. Now to test பண்ணனும் கரெக்ட்டா எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு இல்ல ரன் பண்ண முடியாது டைரக்ட்டா ஹார்ட் டெஸ்ட் பண்றது நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும். சோ அதுக்கு தான் நம்ம டெஸ்ட் பெஞ்ச் அந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இன்னொரு ஃபைல். சோ யூ கோ டு தட், யூ ஓபன் தட். அது டிஃபைன் ஆயிடுச்சு, நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. சோ நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பெஞ்ச் டிஃபைன் பண்ண போறோம். எப்படி நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ண போறோம்? ஓகே. So you again define a module similar to what we did. அதே மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். Module test bench. Name it as test bench. TB, anything works. Okay. You don't have to use brackets for this because you're not defining anything. You only input output decide பண்ணல, நம்ம கொடுக்க போறது தான். Okay. Yeah, just give semicolon, sorry, and then end module, enter. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், we basically again defined a module for testing this particular thing. அவ்வளவுதான். இதை நம்ம டெஸ்ட் பெஞ்ச் சொல்லுவோம். ஓகே, டன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வேணும்னு பண்ணோம். இப்போ நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், நம்மளுக்கு இன்புட்ஸ் தான் என்னெல்லாம் இருக்கோ we represent it as red here. Oh wait, just a minute. Go to that. I guess go to the main code. ALU test code. I guess you just specify the inputs. Okay, beside that inputs. Yeah, beside that just after the inputs specify wire. Okay. Wire. After input. Yeah, after input. It'll be good like understanding for you to understand all the syntax.
Yeah, but by default also it's a wire. Right? It's a wire, exactly. I just want you to know. By default, it's a Oh, wire, but I want you to know. Okay, just by defining wire, it's not storing any value. It's just like a variable, similar to a variable. okay. Wait a minute. And for outputs, Outputs also have to give it no, as you wire. don't. You have to specify it reg. We want that value to be stored, right? Oh, okay. In the Yeah, register, right? yeah, a register. Yeah, a register. And then similarly, use for this also. Yeah, for carry reg. Okay. Okay, just for your understanding. Okay, it's not I have necessary. You to have to put compile it wire. again, or Yeah, it's you compile it again. You compile it again. Yeah, You it's save it work. and It's fine. compile. I think it's not saved yet. Oh, you have to save it. Yeah. Yeah, as control S also should work. it's not working. No, no, it's No, saved. It's it's saved. saved. It got saved. Before there It was an got saved. asterisk. No, it's not. So again, you have to. It's fine now. Now again, Hmm. compile the same procedure what you did. No, no, no. You need Compile. to compile. Yeah, Okay. again. So there is one error. What is that error? Hmm. Where is the error? Uh, where is it? That is what I was checking. You can just a minute. And input. Can you find anything here? What is wrong? Output red 0. We don't have end case. Oh, he did put an in case. Oh, right, right. My bad. Yeah. Then how did it compile last time? I don't get it. Okay. Uh, you need to put an n case. Yeah, Okay. my bad. Sorry. I have to put it. Just after the diff. Okay. Just after the r. You've ended Or right. okay. R. Or Okay. after that r end. No, no, Uh, not that. oh, okay. After the end. After the end. Okay. Okay. N case. That's all. That's all. Yeah. Now save it. Save it. Just control S. And then again recompile. Okay, it's showing one more error. What is that error? Uh, Indian is saying there's another end that is required. Oh, for the always. okay, Uh, okay. You need another end. Morning. Okay, okay. Yeah, 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 yeah. Right. After end case. Uh, yeah. Another. this is Yeah, a now good it's reminder that After Verilog end doesn't case. need After in indentation, case. Okay. Yeah, but it is probably better to have indentation. yeah. It's like Indentation much inside more will be for much you easier need a for minimum. Israelites. So Yeah, you don't basically need it, but giving it'll be better. but it is completely fine for use. Yeah. Okay. Now I have yeah, to go to test bench, right? yeah. Exactly. Okay. So now you define. Okay, the inputs என்ன define பண்ணியோ அதே மாதிரி இங்க பண்ணணும். So நம்ம அந்த go inside the block, inside the module. No, no. Module. Inside TB. Enter. Press enter. No. Enter. I mean, Okay. we need to start. Yeah. So now we define again the variables we need to. We are going to Parameter, work with. right? Parameter. Not parameter. So now அங்க input define பண்ணோம்ல அது இங்க Yeah. reg னு இப்ப define பண்ண போறோம். Oh, okay. Okay, reg again 4 bits represent பண்ணும். How do you represent 4 bits? 3. Oh, sorry. Yeah, right. 3 to So 0. if Oh, I yeah. may, here actually the reason why we are using register is that here we are going to from the register we are going to feed in test cases here. So in the register only we are going to store the values for feeding it into the test case. So from these registers only we are going to input it to our module whichever we define. So from here it will go to that ALU and it will basically work. Okay. Okay. Now Yeah. So or yeah, semicolon. நான் now basically define it for other inputs. okay. வேற என்னலாம் இருக்கு? A, B B இருக்கு also. and select. Select is also an input. So இது மூணுக்கு இதே மாதிரி define பண்ணு. Select. I have to specify it as 1 bit, right? Or Exact 2 bits. It's 2 bits. So oh, 1 to 0. Yeah, 1. Yeah, exactly. So so இப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம results. okay. Now we Result. want It has to be register or wire. It has to be wire. Okay. okay. That does not depend on us. It depends on that block. So this is another block. This Okay. block only has these things as values which will be feeding. So another this one we are storing it. Okay, wire and then result in a bit 4 bits. Again do the same thing. Okay. Similar to what you did there on top. Result semicolon and then what So else did we have? Yours. Carry. Okay. Carry. if That I has may again, you know why there we gave it as register and here we are giving it as wire? no idea, bro. Because yeah, I'll just let you know. Because
For this wire to get those values, it has to be stored somewhere. Okay. So on the module, when we give register, it's like some memory module. It's going somewhere and gets stored. Wire is basically, as you know, just a wire. அங்க இருந்து இங்க connect பண்ணா வந்து அந்த registerல இருக்கிற value வந்து it will be that towards the end. Okay. So here we are just going to see the value. So Usually wires are used for yeah, like intermediate values for the most yeah, part. yeah. Okay. You'll Your get final values will be stored. you'll understand it as you use it. Yeah. Okay. Okay. Now define carry similarly to this. It has to be wire, right? Or Yeah, wire. Exactly. It's outputல output இப்போ சொன்னதுதான். Carry semicolon. okay. That's all done. இப்போ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் நமக்கு வேணுங்கிறோம், we define the pins. Okay. So enter. Now we are going to call the block. நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி similar to that we are going to call this. ஆனா இதுல நம்ம வேல்யூ ஃபீட் பண்ண போறோம். அதான் நம்ம பண்ண போறோம். இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போறோம். How do we do that? First வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம பேர் என்ன வச்சிருக்கோம்? Open that file previous. Oh, okay, அந்த function. அது ஃபங்க்ஷன் பேர் என்னது? ALU. அப்ப ALU நீ you have to type there. Okay. Okay. ALU. So instantiate பண்றோம் and space. Space. Yeah. So நம்ம வந்து ஒரு ALU தான் we named ALU இப்போ. Okay. ALU என்ன இது ALU நம்ம we can have multiple ALUs இல்ல. ALU இப்போ ஒண்ணு நிறைய பிளாக் நிறைய கால் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன். So ஒண்ணுனே நம்ம நேம் பண்றோம். So we name here. So நம்ம வந்து we can give any name. I can give DUT any name works. Any name you can give. Actually, Dharshan, are you familiar with any OOPs or classes in programming generally? Yeah, I'm Classes familiar. even in Python you'll define. You define an object and you access methods from the object, right? Yeah, அதே தான் இங்க பண்றோம். Okay. ALU, then what I have to do? Any name you have to name the okay, ALU. like an object I can create any name. Okay. Exactly, your wish. Okay, object. Then I have to put semicolon, right? You have to open parenthesis. Now we are actually mapping the values that we have defined here. Okay, to the இப்போ நம்ம input இப்போ blocks இருக்கா, ஒரு box இருக்கு. Okay, so the ABC input இருக்கு. Okay, இப்போ நம்ம இங்க ABC நமக்கு வேல்யூ இருக்கு. அந்த பாக்ஸ்க்கு நம்ம ABC வேல்யூ ஃபீட் பண்ணோம் கரெக்ட்டா? நம்ம அத மேப் பண்றோம். அவ்வளவுதான் பண்றோம். So now dot A bracket A. So இதுல என்ன பண்றோம்னா, so நம்மளோட இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணத we have defined A B select result carry. So okay, so dot A represents that actually that value that name. இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணோம்ல, the what you call that name. Yeah, so exactly. So வந்து bracket குள்ள இருக்குது indicates the value that you're feeding actually. Okay, so similarly do it for all the other cases. Okay. Yeah, actually this is similar to இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஈவன் கிளாஸஸ்ல கூட சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணும்போது வில் கிவ் இட் சம் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இல்ல. அதுலயே வந்து திஸ் லைக் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லயே வந்து வில் ஹேவ் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு சைடு, இன்னொரு சைடுல வந்து வில் கிவ் த நேம் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி லைக் வாட் ஆர் தி யூனோ அந்த கிளாஸோட அந்த ஆர்குமெண்ட் லைக் யூ கால் இட் நாட் ஆர்குமெண்ட் பட் லைக் you'll say this value of this is equal to this and mari solti will give that. So that only we are giving it basically in the input port or value is basically the value of the register. Okay guys, I hope all others are following this. பாத்தீங்க உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் சூப்பரா பண்ணிருக்கான். நீங்களும் வந்து செகண்ட் இயர்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் பண்றீங்க. இட்ஸ் a great opportunity. போக போக சூப்பரா இருக்கும். ஓகே, இது ஜஸ்ட் பேசிக் தான். So next step, yeah, so you have defined it. Yeah, exactly, semicolon. So okay, இப்போ வந்து we have instantiated the block. So நாம இப்போ வேல்யூ கொடுக்க போறோம். So you define what is called an initial block. Initial, type initial space begin. So again, the initial is somewhat similar to always, somewhat similar. Okay, and then you do enter. Just press enter. End. So that we don't forget end like last time. Okay, so inside this begin end block, so we are going to feed the values. Okay, inside the begin end block, right? Yeah, exactly. Good give enter. Yeah, so இங்க நம்ம வந்து என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறோம்? இப்போ a க்கு any value you can give. So a equal to any value you can give 4 dash. So it's 4 input. Sorry, not 4 dash. 4 the same way we define the bits, right? 4 dash b, right? You can do yeah, that works. Anything b. So what value 4 bit என்ன கொடுக்கலாம்? நீயே கொடு ஒரு 0001 any value. 0101. Okay, similarly for b. I have to end the statement with the semicolon or I can just semicolon. Yes, semicolon.
syntax, that's the syntax. Okay, அதே மாதிரி வந்து b க்கு similarly அதே மாதிரி முடி select க்கு அதே மாதிரி initially select 0, so we'll go அழகா எல்லாம் செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். again similar to இல்ல ஓகே இப்படி கொடுக்க கூடாது, நம்ம 2 bits ஓகே மேல கொடுத்த மாதிரி 2 கொடுக்கணும், 2 அந்த மாதிரி 2 dash b 00 யா 00 எக்ஸாக்ட்லி குட். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வா. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டைம் கொடுத்து இந்த டைம்க்கு இதை பண்ணணும்னு கொடுக்கணும்ல, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஷோட் லாஸ்ட் டைம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ ஹேஷ் தான் நமக்கு வெயிட் மாதிரி, ஹேஷ் அது வேல்யூ. இப்போ கொடு பார்க்கலாம், ஹேஷ் 10 கொடு. 10 is standard, 10 units. Yeah, 10 units. Okay, 10 units. No, you don't. Oh, sorry. This is back. Now semicolon. Yes, hash 10 ங்கிறது ஒரு 10 units. Default actually like tool to tool it varies. In the tool picoseconds கொடுக்கும். Okay. No, maybe it like stops for a certain time அந்த மாதிரியா? Yeah, exactly. It waits till the values then we change the value. இதற்கு இதே இதுல மெயின்டைன் ஆகுற மாதிரி. Okay. So அது கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து you can give any now we've already given that value, correct? So okay, next I have to give another value for a b selector. Yeah, now give exactly. No, wait, just a minute. First you define all these values as 0 initially. Let's keep it as 0. Okay, let's go with that. Yeah, just give 0. Yeah, and similarly for b, I think this will be better for you to understand. Okay, இது பண்ணியாச்சா? இப்போ இந்த #10 பக்கத்துல even பக்கத்துலயே you can now give the values what you want to, similar to what you given there with space, right? Yeah, with space. No, after semicolon. Okay, that's an individual line. Yeah. Okay. So in this, okay, after you give semicolon, doesn't matter, you have to go to next line. Okay, எப்படியானா கொடுக்கலாம், அதே லைன்ல கூட கொடுத்துக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். So now I can, what kind of input I have to give? 111. Any value you can give. Any value you give. Any 4-bit value. Okay. Similarly for all the 3 cases. Yeah. Exactly. Good. Great. So திருப்பி #10. Same. Now you give it. Yeah, same thing. Now இப்போ 10 second delay கொடுத்துட்ட. Now next case க்கு நீ பண்ண போற. Now giving 10 second wait. No, waiting for 10 seconds. Okay. Yeah. So then next you கொடு. அதே மாதிரி any value which you want to give. Any value. And then now select another case. Now you have selected the first case. So 0 1 kodu. 1 0. Okay, anything. Okay. 3 cases enough for a 4th case there. If you want to, you can give. Okay, then I think this is enough. We'll just test this itself. And then okay, you have given this. Just a minute. Okay, I guess this works. Now you can just, you have ended the begin block. Okay, and then in the end you can give a finish after the end. After the end, $finish. So it's like a $finish. So this is basically to complete this process. Okay. Oh, just a minute. Oh no, sorry. Inside the block. We want it to, inside the initial block you give $finish. So you're basically giving these values and finishing, ending. Okay, end க்கு அப்புறம் enter. So you're going to actually like நம்ம பைத்தான்ல ரன் பண்ணி வேல்யூ நோட் பண்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம், சிமுலேஷன்ல பிக்சர்லயும் பார்க்கலாம், like in graphs. So we define another initial block. Initial, similar to what we did on top. Initial, begin, and then end it, and then inside this $monitor. $monitor. Yeah, at inside the bracket, inside parenthesis. So now I think you, as you type, will be familiar. Okay, so we basically are going to monitor the values here. Okay, open quotes, double quotes. Okay. So double quotes. So time, you're basically going to check the time and the value. Similar to, I think you've done this in Python. Just a minute. Yeah, okay. And then you put %t. You don't have to close it.
You don't have inside that space. Okay, space. Yeah, so basically in the you at time you define this, right? So நம்ம இப்போ எல்லா வேலையும் இதே மாதிரி பண்ணோம். A equal to give space. Space A equal to. A equal to percentage D. Oh no, you're defined as binary. Define everything as percentage B. Okay. Binary. Okay. So similarly for B, C, B, OP result, everything. Actually, even if we give D, it will get converted to decimal. Yeah, it will get converted. Yeah, exactly. But still. Maybe it will be easier. ஒண்ணும் இல்ல, வேல்யூ நோட் பண்றது தான் இது. நம்ம வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கிறது அவ்வளவுதான். Okay, so I have to finish. Add result also. Okay. Result also. Result. Okay. I have to close it with parenthesis, or I have to finish it with double quotes and. Okay. No, just give space. You have still have to write. இருக்கு என்ன பண்றதுக்கு. So இதுக்கப்புறம் என்னன்னா then you have to check time teen போட்ட. So you have to define what are the variables we're going to check. Okay. So comma dollar time. So there is dollar time represents time. Okay. So similarly all the inputs now A B லாம் கொடுத்திருக்கோம்ல, A B என்னதுனா so மேல கொடுக்கிறது அப்படியே கொடு. Dot A or like comma A comma B comma select cell and comma result comma carry. So basically இந்த வேல்யூ நம்ம அங்க பார்க்கிறது தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. No, Okay, I have before not that defined the carry in percentage B, something like that. Yeah, you have not defined that. Yeah, after that you need to close the quotes, double quotes. Okay, now I have to define carry equal to percentage B, right? Yeah, similar to that. Yeah, carry percentage B and then quotes. So அந்த கொடுத்த ஆர்டரே நீ வந்து இங்க டிஃபைன் பண்ணனும். Quotes again I have to define. Yeah, give double quotes there. Yeah, done. So you have closed it. So அவ்வளவுதான். இப்போ டைம் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் ABC அவ்வளவுதான். Put semicolon. So you basically even monitoring. Finish also I think he has to give a finish அப்புறமா. Okay, yeah. Oh, okay, yeah. Right. Finish அப்புறம். After the finish another semicolon. We'll get another finish. Two lines. No. You have to give semicolon after finish. The previous initial begin block. Previous lines. At the end Oh, you okay. finish, right? Yeah, done. So another semicolon. So you're done. So நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் மானிட்டர் பண்றதா. So end this block, we have ended this. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. So now test bench எழுதியாச்சு, என்ன வேல்யூ நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம் எழுதியாச்சு. Okay, now again do the compilation similar to what you did. I have to save it and then compile it, or yeah, save it and compile. Just control S and just do that. வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். Another failed with one errors. What did we miss? Dot carry. Yes. I think you shouldn't use that block, that box brackets. Actually, you should use parenthesis for object. Oh, okay. Okay. Yeah. Correct. இல்ல நான் bracket சொல்றேன், he's getting confused with this. I mean, initial days when we had, so அதுக்கு பதிலா you just use the parenthesis. I think you should do. அவ்வளவுதான், இது வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி எந்த எரரும் இல்ல, because rest of the things we did it properly. Okay, that's all. You can save it and again try. okay. That's all. Yeah, so you're done. Okay, test been successful வந்துருச்சு. So now இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுமா? So you go to simulate. Everything fine. Okay. Yeah, so go to simulate, start simulation. So no, just go to the top one. So we have something called work, right? Work. Yeah. So in that, click that plus sign. So you click the TB file, TB, because we need to run that test bench only, because that is where we're giving the values. Okay, I have to select okay, right? Yeah, that's it. Okay, good. So உனக்கு ஒரு இன்னொரு இது மாதிரி ஓபன் ஆகும் window. It should open. Yeah, it's opening. Okay. Fine. வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Waveform வரலையே.
ஓகே ஐ திங்க் ஓகே ஒர்க்ஸ். ஸோ நீ என்ன பண்ணுனா டிவி இருக்குல்ல லெஃப்ட் சைடில் ஃபைல் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் இட் டிவி ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் இட். Yeah, I have clicked it. Right click. No, right click, not just once. Okay. So you'll get add wave option. Yeah, just do that. So wave form வரும் அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா சும்மா ரன் பண்ண அவ்வளோதான். ஓகே இது ஓகே. ஸோ everything is set. So you can see all the variables that you set. தெரியுதா? அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். சரி இப்போ அவ்வளோதான் எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் செட் பண்ணிச்சு. இப்போ ரன் பண்ணணும். ரன் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாரு. ஆன் டாப் நியர் 100 picosecond 100 ps. ரைட் சைடு லிட்டில் ரைட் டாப் ஆன் டாப். இது டைட்டில் பார்க்கு கொஞ்சம் கீழ பாரு. டைட்டில் பார்க்கு கீழ வந்து 100 ps னு உனக்கு பெருசா தெரியும். மேல 100 ps மேல பாரு. மேல நியர் ஹெல்ப் செக் நியர் ஹெல்ப். 100 ps. அது பக்கத்துல இருக்கு. ரைட் சைடு ஐகான். Run. Yeah, just run. No, don't do yes. Click no. Yeah, so you got it. See waveform பாரு அங்க வேவ்னு இருக்கு பாரு கீழ. So first you check the values here. இங்க பாரு இது just zoom in. You can check the values in this waveform. அங்க waveform இருக்குல்ல அந்த black color இதுல வந்து just click and press F. அங்க just randomly click பண்ணி F press பண்ணு. F press பண்ணா. F full screen ஆகலையா? சரி ஓகே இந்த நார்மல் ஜூம் மாதிரி வேணா பண்ணு. நார்மலி how do you do ஒரு ஜூம் ஃபோன்ல அந்த மாதிரி ஆயிரும். அதே பண்ணு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. Okay. Sorry. No, it's okay. It's totally fine. Just zoom it. Okay, it's okay. We'll check the value instead. இப்போ கீழ அந்த வேல்யூ எல்லாம் தெரியுதா உனக்கு? 0. See the transcript. Transcript exactly. அது maximize பண்ணிருக்கேன். அங்க நீ கீழ பாத்தீங்கன்னா it will give you an option to just scroll it up. Yeah, you're able to see. See, just go down. This one time a equal to. See at time 0, what are we getting? See a value is so we'll be able to see it. Yeah. Okay, I think we need to make one change in that 10-second delay ஒழுங்கா கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, I think the last one again he had to give another 10-second delay. I think at the it just closed really quick. Yeah. What your so no, let him end the simulation first. திருப்பி simulate பண்ணிக்கலாம். So end simulation இருக்கும் பாரு. Go to simulate again. End simulation. First you do break. Okay, fine, anything works. Yes, Okay. So you'll have your old thing back. அவ்வளவுதான். So வந்து hash time correct இப்போ ரியலைஸ் பண்றேன். You need to give that hash in before and after, so that you will have that operation alone. And a test bench or in test? In test bench, the test bench. Go to that. Finish க்கு முன்னாடி இன்னொரு okay. So basically as you can see என்ன ஆகுதுன்னா வந்து it's not even holding the value. அது அப்படியே finish ஆயிடுச்சு. So அது அங்க நம்மளால அதனால தான் பார்க்கவே முடியல. So I have to save it again and then compile it again, right? Yes. These steps follow up. Okay, now I have to simulate it again. Yes, same procedure. You don't have to change anything. What? Okay. So again, you have to go to just okay. Let it go. Okay. Okay. Run. Wave. Okay. Before run, yeah. Okay. You have to run. Just check there's okay. Wave irukkan priority. Wave. I have to click no for this. Yeah. First, click no. Click no. Trigger wave. Wave வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் இது ப்ராப்ளம் பண்ணும். You have to add the waves again. Wave before. Okay. ஆமா. Where I have to do it? TB left side, left corner, right on TB and say add wave. So இப்பதான் ஆட் இருக்கு. திருப்பி ரன் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன்.
Yeah, see now you're getting some value. Yeah, But now it's fine. Now press F. Now press F. What I have to do? Just press F on your keyboard. F1. Okay. Just F. Just F. Alphabet F. No, not your volume all. Just the F alphabet. F alphabet. Okay. Yeah, it will full screen usually for me. Okay. Okay. Generally it does. I think I'm not able to do Okay, that. okay, okay. Yeah, that's fine. That's fine. You can just. oh, it's okay. You can check the values also in the transcript. If you are facing, you're not able to do that properly. Verdhaan paru ipo. See now you're getting it properly. See, நம்ம 3 operations கொடுத்தோம், 3 இது செலக்ட் பண்ணோம். So we're able to get. So நீ input கொடுத்திருக்க பாரு. Additionக்கு Yeah. first 0 0 கொடுத்திருக்க. So 0 0 your result should be 0. So you're getting 0. And then similarly for addition. Oh wait. Carry. You're getting some problem here. Sumல ஏதோ error இருக்கு. 10 is summoned. Okay, sum done as 0 0 1 0. Okay, should be 0 0 1 1. 1 1. Yeah, there's some problem. But carry otherwise it's fine. Or எல்லாம் கரெக்டா நடக்குது. There's some problem here. Subtraction மட்டும் ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். But oh wait. It's subtraction. It's subtraction dash Sreeram. Oh, கரெக்டா தான் இருக்கு. second one. Yeah, subtraction. Yeah, so it's Okay. working perfectly. Okay. Oh, So first it's one we gave it as add. add. Second one was Yeah. subtraction. Okay. And last one Yeah. was and, right? And okay. So Yeah, தெரியுதா it was and. 2 minus 1 is 1. So you're getting result carry இதுவும் கிடையாது Yeah, 0. yeah, So, correct. No, yeah, even I was in the pretense that everything is average. yeah. Okay. If possible you like zoom the waveform. இப்போ வந்து வந்துருச்சு தெரிஞ்சு waveform மட்டும் பாருங்க. No, just click on that values where you're getting the value click பண்ணு. அது waveform சொல்றேன். Waveformல values On வருதுல. the black screen, waveform on the Yeah. 0 or 1 0. Yeah, now try zooming. Normal phoneல zoom பண்ற மாதிரி பண்ணு. phoneல எப்படி பண்ணுவ? Like if you have mouse, you can scroll something. Yeah, scroll anything. Control, that itself. Control plus mari code you can just press on. That's what I'm trying to do. Now Okay, do left key. அவ்வளவுதான். இன்னும் zoom பண்ணு. இப்போ கரெக்ட்டா பண்ற பாரு. Left. Yeah, just roll to the left. அதே மாதிரி. Yeah. Why are we not getting that? What is this? Plot ஏதோ சரியா இல்ல. Okay, for this we have to rerun, I guess. Okay. அது டூல் பிரச்சனை. டூல்ல ரீரன் பண்ணா தான் ஒழுங்கா வரும். அதுதான் பிரச்சனை. Now it's fine. You zoomed it, right? So you can actually, what you can do is நீ அங்க வந்து அந்த 100 PS இருக்குல்ல அதோட லெஃப்ட் சைடு போ. left side. Okay. லெஃப்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல. Restart. ஆமா. அது பிரஸ் பண்ணு. Yeah, okay. Okay. இப்போ வந்து நீ போய் ரன் கொடு. இப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன். No. இப்போ வந்துருச்சு. I could see that. வந்துருச்சு. Wave. Yeah, wave. Go to wave. See, you got the values. கரெக்ட்டா வருது. இப்போ பிரஸ் பண்ணு. இப்போ அது ஜூம் ஆகுதான்னு பாரு. What I have to do right now? F alphabet நம்ம கீபோர்ட்ல F இருக்குல்ல. Usually yes. it's just full screen. F. Okay. Nice. Full screen on it. Automatically just fit to screen if you press F. Now you are able to see the values of marked. Yeah. You can press on anywhere at the instant and it will just show the values and messages. Yeah, you can see. And you have to press on. Yeah, you are able to see the values change. Right? Yeah. No, I have one question. No, you said one course, right? NAND to Tetris. I actually attended that course. In that course, they did the ALU part. No, in that ALU part, what they did was they inputted they had 2 inputs and they had 6 other inputs in it. I don't know what did they call that one. Like predefined inputs or something, and they had 2 other control kind of outputs, and there was only one output. And and in this it could part, like usually varies based on the architecture itself. So in the one we wanted to give you a basic implementation. So it will know actually much more instructions and much more things here. ALU. It will have much more like it will have output only per result. The result carry பார்க்கறோம்ல. அது மாதிரி you'll have 0. You'll have something called overflow எல்லாம். So all those things it varies from instruction set to instruction set. And number basic implementation நம்மளுக்கு we just showed it to you. You'll have like a really good hands-on experience. Like இப்போ பண்ணும்போது you got to know இல்ல இங்கெங்கெல்லாம் mistakes பண்றதுக்கு chances. Yeah, correct.
So yeah, you've done it. You've done a really good job. Simulation வரைக்கும் we are able to. Exactly. Really well. Really great. Yeah. Okay, I got guys. நீங்களும் follow பண்ணீங்கன்னு நான் நம்புறேன். What Anyone language? else who followed would be like really Okay, nice. Jyotika. Which area are you? Jyotika. Which area are you? I think First year. she's in first year. It's called First year. Verilog. Actually, I think in group also you shared this multiple times. It's like a really nice site called HDL Bits where you can go, you can learn Verilog from scratch. The site itself, interface itself, like it's so friendly for you to get started, learn that. எல்லாம் என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு they'll explain. So for first years, you'll probably be learning it in your not very long actually, but hardware descriptive languages itself more of in your fourth semester. But it will be like it will give you very good introduction to this. So coming to like what is the use of this? Basically, we use this only to define so like really complex circuits like processorலாம் இருக்கு or like even the smallest of logic circuits ஏதாவது implement பண்ணணும்னா we'll initial stages we can't sit and assemble the entire circuit assemble பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண முடியாதுல்ல நம்மளோட லாஜிக் வந்து வேலை செய்யுதான் நம்ம இனிஷியலா பார்க்கணும்ல ஸோ அதுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம முதல்ல இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிட்டு ஹெச்டிஎல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணிட்டு சி சிமுலேஷன் தான் இந்த லாஜிக்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சிமுலேஷன் கரெக்டாக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் we just go on to like actual chip பண்றதுக்கு so this is like a very base idea of review guys you'll understand this better as you go to further semesters. Any other questions? Okay, I think I'll stop the recording. So it's been Yeah. like a really long time and great session today. Hope you guys Yeah. all found it really useful.